Okay, yeah. So, Shuddhatma Bhagavan, everyone, highest namaskars. Namaskar mais elevados a todos. Yeah, you just have to bear with me because I am dealing with a new, different laptop, a new laptop. That's why. Ele Okay. está com um computador diferente, parece que ele está pedindo para que a gente se ajuste a ele. Né? So wonderful to see all of you. Muito bom ver todos vocês. And do the darshan, huh? E fazendo darshan. And in the darshan we see Alicia, Matos, Delvani, Marco. Nome dos Mahatmas presentes. In fact, all Mahatmas, all pure souls, Shuddha Swarup. Huh? Os Mahatmas com a alma pura. Yes. So, Jai Sachidanand. Jai Jai Sachidanand. Sachidanand. Yeah. All right. Who really feels like singing the three mantra today? Quem realmente se sente para cantar os Trimantras hoje? Yeah, I see Shirley is with her mother. All right, that's wonderful. There's Marcia, Idalina, Márcia, two Marcias, Delvani. Delvani. Yeah. All right. Eu vou cantar então. Who Aí said? eu sing Three Mantra. All right. Yes, All right. Okay, Shirley. All right. And yes, and that's good because this way your mom also will get the energies directly. É bom que sua mãe também recebe energia dessa maneira. Yes, has the mom become a Mahatma yet, or mom is just waiting, or is she? Sua mãe está esperando ser Mahatma ou ela já é uma Mahatma? Não, ela vai ser. Agora, no próximo Gnani. She's waiting for the next Pretty soon, opportunity. yes, very soon. Wonderful. Okay. Oh, wonderful. Yes. So we begin. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Loi. Namo Vatsaya. Namo Vesayaram, Namo Yesava Sahuram, Ezopancha Namukaro, Salva Pava Panashano, Mangalaram. I'm sorry. Mangal. Yeah, that's fine. That's fine. Padhaman Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivai. Jai Satchitanand. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariyaram. Namo Vesayaram. Namo Loyesava Sahuram. Ezopancha Namukaro. Salva Pava Panashano. Mangalaram Sachavesim. Padhaman Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivai. Jai Satchitanand. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariyaram. Namo Vesayaram. Namo Loyesava Sahuram. Ezopancha Namukaro. Salva Pava Panashano. Mangalarancha Savesim. Padhaman Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai. Om Namah Shivai. Jai Satchitanand.
Jai Satchitananda. Sorry. No, sorry, it's very beautiful. You see, you're presenting it with a lot of love, and that is what's most important. You see. Você apresentou com muito amor, é isso que é a coisa mais importante. Yeah. Oh, when you present with love, where there is love, there are no faults. Faults exist only where there is intellect. Os erros simplesmente existem quando há intelecto, não onde há amor. Yeah, when the three mantra is being offered, there is no intellect. There is only the self only. There is only the ama. Quando o Tremante é oferecido, não há simplesmente a alma, o ser, não há o intelecto. When the moment a human being says Namo, I bow or I surrender, he steps away from a false location. There is a false location and there is a true location. You see. Quando você fala essa palavra namor, você vai para o local realmente verdadeiro, não o local falso. You see, it's called false occupation. You see, false occupation is if you enter somebody else's home, it is somebody else's home. It's not your home. The only time when you really feel perfectly at ease is when you enter your own home. You see, own home. Então, ele diz que essa ocupação falsa, por exemplo, que você entra na casa de outra pessoa, na casa de uma pessoa, que a ocupação verdadeira é realmente quando você está na sua própria casa. So with also Shirley, that is called the wrong home. You see. Então, quando você diz a Shirley, essa é a residência errônea. I am Marco. I am Tanya. That is, you're in the wrong place. Then that is a place where all anxieties and stresses are, you see, because you're not in your home. Quando você diz eu sou Marco, eu sou Tônia, então aí que o estresse começa porque você não está na sua própria residência. Yeah. And when you say Evswama Pura, yeah, everything disappears. Everything, all attachment, aversion, and reactions to those are gone, you see. E quando você diz eu sou alma pura, toda aversão, todas as reações se dissipam, vão embora. See this, you might say this person, another, now that you and I, you are free from Anna Maria, you're free from Shirley, or you're free from Marco. Now you realize that this attachment and aversion, these two are actually, they may appear that, I'm getting attached or I am getting aversive. They may appear so, but in fact they are nothing, but they are actually happening to the non-self complex. They're happening to Pudgal. They're happening to Pudgal. Então, ele diz que agora que estamos livres, né, de ser Marco, de ser Shirley, então esse apego e essa aversão podem surgir, mas eles pertencem ao complexo do não ser. Yeah, I see attachment and aversion, which is the fundamental base. Attachment is associated with deceit and greed. Deceit and greed, and aversion, abhorrence is associated with anger and pride. Anger and pride. See, both of these are over for us. All of us, these two are over, you see.
Então, o apego é associado com a manipulação e a ganância, e a aversão é associada com a raiva e orgulho. E estes dois não existem mais em nós, acabaram. Yeah, now what we are aware of is attraction and repulsion. We are not, it is replaced. Now we are aware that we might get attracted to something. You see a nice uh, dessert of cheesecake, you see something very delicious, yeah, you might get attracted to it, but uh, it's if it's taken away from you, or somebody says, okay, come on, let's go to the next shop, you don't need it, it's not good for your health, then you don't look back and say, oh, I want it, I want it, you see. Então, você pode, o que temos agora somos a atração e a repulsão, por exemplo. Você está diante de um bolo de queijo, por exemplo, e você tem aquela, realmente tem aquela atração. What did you say last? Should I miss the last phrase? Address if somebody, you are attracted, but if your friend says, come on, Tony, no, you don't need it, it's not good for you, then you will go to the, you will move, and it'll get out of your mind. You will not be connected to it, you see. Ele diz, se você, por exemplo, está ainda vendo aquele bolo de queijo, mas os seus amigos dizem assim, vamos para cá, vamos para lá, você, aquilo, simplesmente você não ficou apegado, não houve o apego ali, você teve aquela atração, aquilo passou. And we are aware that it is happening to this non-self complex called Pudgal. You see, called Pudgal. Isso está acontecendo no complexo de não ser chamado Pudgal. Yeah, that which swells up when it gets a lot of water, and when that which shrinks when the water is denied for 2 days, you see. Então, é aquele que pega muita água, em 2 dias ele seca, que essa água vai embora. Yeah, just as if your body is denied water for 2 days, it will shrink, right? And if it's denied for 2 more days, then it will literally shrink, right? And if you drink too much water, your skin is tight and it feels full, you see. Então, ele diz as diferenças entre não tomar água, que você fica seco, ressecado em 2, 3 dias. Se você toma muita água, sua pele fica plena, né? In the same way, if somebody says to you, Shirley or Maria, you're so lovely, you're so nice, you're so kind, you're so good, then you see it swells up with pride. It swells up with this sense of I am something, you see. Da mesma maneira que uma pessoa chega para você, Paula, por exemplo, você é tão boa, tão prestativa, aí sua mente fica, né, com aquela, com esse sensação de orgulho que se expande. Yeah, and somebody on the other hand is constantly criticizing for you. You're no good, you don't know how to do it. Why are you here? Go away. Go to the college and learn this before you come here. You can't do this job. If you keep on getting those kinds of criticisms, then this thing here will shrink, you see. It will become, it will have a poor self-image and it will feel inferior, you see. E se uma pessoa fala para você, você não está sabendo isso, por que você não vai de volta para a escola, né? Se você realmente aceita isso, isso pode ter prejuízo em você. Yeah, so this superiority and inferiority sense, you see, this some, This... o sentido de superioridade e inferioridade. Yeah, these things are no longer happening to you and I. Isso não acontece mais conosco. This, we are aware that this is happening to the non-self complex called this Prakruti, otherwise known as Pudgal. Same words, okay? Prakruti. Isso acontece com o complexo do ser ou o Prakruti, mesma palavra. Pudgal means Pudgal ou Prakruti. Fills and empties, that which fills and empties only, the same. And it's when it's... aquilo que se preenche e diminui, enche e esvazia, enche e vazia, é o complexo do Pudgal
ou prakriti. Yes, but so it is like and dislike is happening. You'll say, for instance, Tony will say, oh, I love that cheesecake. It's so lovely. That cheesecake is so lovely. And so that like and dislike it's the attraction is happening to the body of Tony, and Tony's tongue is getting full of water, right? Então ele diz que o Tony pode dizer, eu adoro esse bolo de queijo, eu adoro essa sobremesa. Então o que acontece? A atração vem, surge, né? E a saliva Yeah, salivating. das glândulas sai, a boca fica plena de saliva, cheia de Yeah, saliva, né? yeah, it's happening to Tony's tongue and Tony's body, but so it is called attraction. But it turns into rag the moment you say, I love it, I want it. You see, the moment you say, I want it, you see, then it turns into rag. You see, attachment. Então, aquilo acontece, ele falou essa descarga de saliva, que acontece com a língua do Tony, mas no momento que você diz, eu quero, aí que é o rag, né? Que é Yeah, it becomes rag. Yeah, it becomes rag. So this is understand. You see, this is not something new that is happening to you and I in this life. We see each other here. In our daily life, we meet human beings. Some we are attracted, to others we are neutral, and to some others we are repelled. So. Can I translate that, Shuddha? Sure. Disse, nessa vida cotidiana do dia a dia, nós encontramos pessoas, né? É normal, e há pessoas que nós temos um comportamento neutro, há pessoas que nós temos um comportamento de atração, e há pessoas que nós temos um comportamento de repulsão. Yeah, positive, negative, or neutral, But you see, the point is this: whatever it is, whether it is positive, whether you are attracted, or whether you are neutral or repelled, these things are not new. This is not new. It is the nature of this Pudgal. It is the nature of this non-self complex. Okay. Então, se você tem positivo, atração e repulsão, ou está neutro, isto não é novo, não, isso é a natureza do complexo do não ser. Yes. You see, it is happening, it is the nature of this body that this flesh, this living flesh complex, to get attracted to something or to become repelled by something. You see, it is the nature of this body. You see. Então, você ter a atração ou você tem a repulsa é a natureza desse corpo nosso, né? Yeah, and the attraction and the repulsions are of infinite varieties. You see, somebody likes. Some people like men, some people like women, some people like both of them, some people like chocolate, some people like beer, some people like scotch, so everything is just all over the world. Então ele diz que essa atração e repulsão são infinitas e imensas em tudo. Algumas pessoas gostam do gênero masculino, feminino, uns gostam de whisky, outros gostam de chocolate, etc, etc. Yeah, yes, it's all kinds. It's of all kinds, you see. And what is the new thing for us? What is the new thing for us? Is if it is happening to, as long as, are we supposed to protect it and cover it up and hide it? Are we supposed to hide something, that we feel? Are we feeling it? O Shuddha diz que é uma coisa nova para nós, isso é uma coisa nova para nós temos que esconder como nós agimos com relação a isso,
temos que nos proteger com essa atração, com essa repulsão, é a questão do Shuddha. And the answer is no, no hiding. And the answer is see it, be aware of it. A resposta não esconda a resposta. Você vê, esteja consciente do que aquilo que está na sua frente. Yeah, be aware of it and know that what is the first thing to know? First thing to know that it is happening. This morning you woke up, everything was fine. All of a sudden, what is this thing that is happening inside? To believe it is happening to me is the first error. You see, it's the first error. It's not happening to me. It is happening to this complex called Shuddha, Bierna, Maria, Michele. It's happening to this complex. It's happening to this one. Então, qual é a primeira coisa a saber? O Shuddha diz que sim, não está acontecendo com este complexo do corpo. Shuddha, Beperna, Maria, Marco, Mars, So, is it right or wrong? Should it happen or should it not happen? The answer is there is no right or wrong. You see, there is no right or wrong. How to that which is happening? Who is to decide this is right and this is wrong? E o Shuddha diz, não há correto nem incorreto. Deve ser correto ou incorreto? A resposta dele é não. Yeah, don't call it right or wrong. Não chame correto ou incorreto. Instead, now come into the light. The light says, Eu sou Amapura, I am the blissful one. You see, the light says, I am the blissful one and I am aware that this is happening to Shuddha. You see, or this is happening to Anna Maria or Kayo, or you see, this is happening, this is happening. This in the light, first thing is the separation. In the light, you become aware. Ok. Então, Shuddha diz, vá para a luz e diga, eu sou alma pura. E quando você atinge a luz, você está consciente. What do I become aware of? That I become aware that this is not my nature. This is not my nature, my nature. It is not my quality. It is the quality of the one who gets attracted and gets repelled and who suffers. You see, it's the quality of the one who receives these five sense information: touch, smell, taste, sound, you see, eyes, you see. Então você está consciente de que esta não é minha natureza, é a qualidade daquele que atrai, que sente atração, e a repulsão, este sofre, porque ele está recebendo as informações dos cinco sentidos, né, que são a visão, a audição, o tato, o olfato, cinco sentidos. O cheiro, o gosto, né? If you believe this is happening to me, you are in for trouble. Se você crê que isso está acontecendo com você, o problema está aí. If you believe this is happening to me, I love it. You're gone. You are gone. You see. O Shuddha disse, se você está repetindo, se você acha que isso está acontecendo comigo, você está fora. Marcia wants it. You can say, Marcia, you really want it? Okay, Marcia, you want it? All right. How badly do you want it? She will say, I want it. Will you get into trouble? No. Okay, then go and have it. Right? O Shuddha diz, Márcia, você quer? Sim. Quanto você quer? Sim. Você vai. Ela pode querer aquilo, conseguir aquilo. Não há problema. But Marcia may listen and Marcia may not listen. You see, if Marcia listens to you, that's
that's good. If Marcia doesn't listen to you, that's how it is, right? E ela pode escutar ou pode não escutar. E se ela não escuta, é o que é. Does Marcia listen to you all the time, Marcia? Ele está perguntando, Marcia in Canada. Does Marcia listen to you? está perguntando a você, Márcia do Canadá. A Márcia ouve você, Márcia? Sometimes Marcia is very stubborn. Very stubborn. Você quer traduzir, Márcia? Eu que não, que às vezes a Márcia é muito teimosa. Marcia wants it, Marcia wants it. I want it, I want it. You see? Ela quer. Yeah. Even, what about the Marcia of Sao Paulo? Marcia Braga. When Márcia does Braga. Marcia listen to you, Marcia? Hi, Shuddha. Vishuddhatma Bhagwan, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Marcia listen to you? Did Marcia listen to you, or she does her own things? Sometimes she listens to you and sometimes she goes away, right? Yes, a little bit, yeah. A little, she goes away. Happens to all of us. Acontece com todos nós. Happens to all of us. Com todos nós. Is it right or wrong? Isso está correto ou está errado? There is no right or wrong. After it happens, it is vyavasthit. After it happens, it's vyavasthit. Não é correto. Because otherwise sorry, go on. Não é correto nem errôneo depois que acontece, é vyavasthit. Because otherwise you would be, spending your energies thinking about, why did I do this? Why do I have to do this? You correct, you be more aware for the next time. You see, for the next time you be aware, Então ele diz que não é muito, não vai fazer bem a você ficar nessa disputa, né? Por que eu fiz? Por que essa coisa, né? Isso que vai acontecer, se acontecer com você, na próxima vez você está mais consciente do que aconteceu. So the word regret and feeling sorry does not belong in the vocabulary of a Mahatma. It only belongs in the vocabulary of the sufferer, okay? Então as palavras, né? Eu me arrependo disso, né? Essa palavra de se arrepender, eu me sinto mal, não pertence ao dicionário do Mahatma. Não está no dicionário do Mahatma. Yeah, regret is for file 1, not for you. Yes, você ter um arrependimento do que você fez, isso é para o arquivo 1. Yes, most important thing is to recognize that this rag and this dvesh, this attachment and this abhorrence does not exist where the Amapura is. And you and I have entered the kingdom of the Amapura, the royal home of the Amapura. Porque este apego e aversão não existe para Mahatmas, pois que os Mahatmas entraram neste plano da alma pura. Yeah, it is absolutely free from attachment and abhorrence, you see. Liberados absolutamente de apego e aversão. So you may be aware that Marcia has regrets, Marcia has these feelings, Marcia wishes this. I wish this is how it should happen. I wish this is how should it happen. I would like for this to happen and this not happen. Be aware that this is all happening to the non-self, you see, not happening to you. Então, quando, por exemplo, Márcia, isso tem sentimento de que isso deveria ser desse jeito, isso deveria ser daquele jeito. Não, isso é do complexo do não ser. In simple words, where there is attachment and aversion, fight, there is no Amapura. If you are Amapura, there is no attachment and aversion, simply the account of file 1. You see, that's all. You see. Onde a alma pura, quando a alma pura está presente, não há nenhum apego e nem aversão. And the more and more you become free from this attachment,
mind. You see, uh, the more the experience of the Amapura is prevented, it prevents the experience of the Amapura. Quanto mais você fica livre dessa meu, quanto mais você se libera deste sentimento, você está mais próximo da alma pura. Yeah, Rag Dvesh. So, what is the first answer? What is the first step then? First step is exactly what we have been speaking ever since the satsang began. This is not happening to me. This is not happening to me. It's happening to Alicia Matos. It is happening to Maria de Gloria. It is not happening to me. You see? Qual é o primeiro passo? É que isto não está acontecendo comigo, está acontecendo com Maria da Glória, está acontecendo com Antônio, com Márcia, com Sure, our experience has started, but our experience started in the Gnanvidhi Samapura. How does it increase? Then it increases with this exactness of awareness. This exactness of awareness is, I'm aware that this is the attraction, that this is part of the attraction of Marcia, this is the part of the repulsion of Marcia. This. E a nossa experiência começou quando recebemos o Gnani Vidi com a consciência, e isso, recebemos isso no Gnani Vidi, isso aumenta quando a gente tem a consciência do que está acontecendo com o arquivo 1, com o Tony, com o Márcia. Both of us, all of us have been given the state of the Vitarag. In other words, nós recebemos o estado do Vitarag. Yeah, in other words, we sing Namo Vitragai. Hey, I am Vitrag. Forget about, yes, I love the Vitrag. I love the Lord who is free from all of this, right? But I am also, I am that. That is who I am. Então, Namo Vitragai, então isso que eu estou com esse Senhor. Este aí você diz, isto é o que eu sou realmente. Vitarag. Yeah, we have been made Vitarag in the Gnanvidhi. Can you believe that? We have been made mini Gnanis. Vitarag means we have experienced 1/8 in the Gnanvidhi. We have become Vitarag. Can you believe that? We have become Vitarag in the Gnanvidhi. Então, o Shuddha diz que nós nos tornamos Vitarag no Gnani Vidi, nós experienciamos 1/8. By how much? Then the answer is 2%. Okay. 2%. 2%. And how do I prove it? How do I feel it? How do I experience? How do I experience it? Quando você experiencia isso, como eu sinto isso, como? Then the answer is very simple. Shirley was feeling it when she was singing the Trimantra. The answer, yeah. A resposta é a Shirley estava sentindo quando ela cantou o Trimantra. Yeah, she was feeling it. She was experiencing bliss that is beyond any sense, but there are 5 senses, right? 5 senses. Any sense-oriented pleasure, any sense-derived pleasure, it is nothing. It has got nothing to do with these senses, you see. Então ela estava experimentando realmente o que ela estava experienciando quando ela recitou o Trimantra estava além dos 5 sentidos. Yeah, beyond the senses. Yes. Além dos 5 sentidos. Yeah, Shirley and Berna and Maria Verbinia and Jeanette, they are by nature going towards the senses, you see. They like good food, good clothes, they like good things. That is going towards the senses. And I inside, the I inside you and I,
is going beyond the senses, you see. Ok. Mhm. Então, o Shuddha dá o exemplo, né, dessas Mahatmas todos que ele falou, Berna, Shirley, que eles gostam de boa comida também, de boas roupas, né? Mas, na realidade, quando você tem essa experiência do Vitaragi, você está experienciando dentro de você. Yeah, this is so the mind, speech, and body are oriented towards this mind, this words that are spoken in daily life, and this body is oriented towards the pleasures that come from these five senses, you see. Shuddha diz que a mente, fala e corpo são palavras que estão orientadas de acordo com os nossos 5 sentidos. Yeah, they are directed towards external. They go out. Why, you know? Eles vão afora, vão para o exterior. You know, you smell something very nice, and you ask the lady, "Oh, what's that perfume? You know, what's that perfume? Can I smell it? Oh, I like it. This so much. Okay, next time I would like to get that. You know." So, in other words, it's always going towards the senses only, is it not? Então, por exemplo, você está diante como, por exemplo, uma pessoa que tem, você cheira esse perfume, aí você diz, como é esse perfume? Como eu posso conseguir? Então, isso que o Shuddha está dizendo, que são os sentidos que vão com relação aos prazeres. And those five are most concentrated in they are most concentrated in where? Where are they most concentrated in? Marcia, tell me, give me the answer. Aonde que eles estão mais concentrados? Está perguntando a Márcia. Ele está pedindo a você a resposta. Aonde que esses 5 sentidos estão mais concentrados? They are most concentrated where? You know the answer, Marcia? Where? Mind, speech, and body. Yeah, but in which part, in which activities of the mind, speech, and body are these sense-oriented pleasures most focused on, most intensely focused on? Aonde estão esses sentidos mais intensamente focados? I'll give you... Huh? The intellect. Well, I'll give you another answer. It is... Ele vai te dar pista, Márcia. No, they're most focused. It's a 3-letter word that I just wrote. 3 letras. Marcia, my goodness. O Shuddha disse que está mais focado nessas 3 palavrinhas que estão aí no S-E-X. 3 palavrinhas mágicas. 5 sentidos. Yeah, that's the goal. You see, that's the goal. This whole world is oriented. Esse é o objetivo e todo mundo está orientado nesse sentido. Yeah. Whereas with the Vitarag, I am beyond the 5 senses. Mas o Vitarag está além, eu estou além destes 5 sentidos. I am beyond the 5 senses, you see. Senses, I am, and that word for that is ati indriya. I know, ati indriya, you see. Atindriya. Indriya means senses, and ati indriya means above, beyond the 5 senses. You see? Atindriya significa além dos 5 sentidos. Yeah. Yes. We can experience all of that, right? Everybody Marco, do you understand all of this, Marco? Marco, how is it going with you, Marco? Ele pergunta, Shuddha, ao Marco, se você está entendendo tudo isso. Pergunta como é que você está. Do you see the differentiation between the sense-oriented pleasures, the senses-oriented pleasure, and the one beyond that? You see that, Marco? Você vê a diferença entre dos sensos orientados por prazeres e esse senso que está além desses 5 sentidos. Sim, a gente percebe isso, né? Sim, ele diz que nós percebemos isso day to day life.
in what is his name? Yes, we perceive this in our daily life. Absolutely, absolutely. But yes, Absolutamente. but only after the Gnanvidi, you see, that you go. Somente depois do Gnavidi que Before você the recebeu. Gnanvidi, it is always the five senses only. This is what I want. I want this. Yeah. I want this, and then you get tired of it, and then you leave it, and you go to the next thing, or to the next thing, etc. Right? But now, the running around has stopped because you have risen above it. You see? Então ele disse antes do Gnavidi, sim, isso aí tem um moto perpétuo contínuo, né? Você quer, não consegue, volta de novo, e agora houve a diferença na separação, né? Separação. Everybody. Okay, good. So it looks like everybody's understanding all of this. If they do, this is fantastic, you see, because Shuddha diz que parece que todos estão entendendo isso, e se todos estão entendendo que isso é muito bom. This is a phenomenal sentence in the Gnanvidi that you and I have spoken. That mind, speech, and body are oriented towards the senses, and I am beyond the senses, you see. Então ele diz que a mente e o corpo estão orientadas com relação ao sentido, e eu sou além destes prazeres. The pada or the state. Pada means state. The state of the vitarag. Vitarag is beyond the five senses, you see. O estado do vitarag é além do estado, além dos cinco sentidos. It is not only beyond pada state pada is a state. Pada estado. Yeah. You see, it's called pada or the status. It's, in other words, after we have crossed the ocean. We swam, we sank down in many lives. We came up again. Finally, we reached the shore, and then not only we reached the shore, but we came on the shore. There was a very tall cliff. Well, Dada just lifted up and put us on solid grounds up there. Solid ground. So, Amapura, you are the pure soul. You see, that is where he has placed us. Can I translate that, Shuddha? Yes. Shuddha diz, né? Cruzamos o oceano, afundamos várias vezes, por muitas vidas, mas pelo menos conseguimos chegar à terra, e o Dada nos colocou nesta terra sólida e firme. Dada says that this Vitarag Pad, that which I have given you, is exact, is so exact that there is no error in it, There is absolutely no error in it. It is that absolutely solid and exact. E esse estado do Vitarag, não há nenhum erro nele, é absolutamente exato e sólido. It is so. Yes. Is it possible to talk a little more about this concept Ati Indriya and India? Because Michelle Bush, she didn't not understand. Ati Indriya, right? Okay, all right, yeah, okay. Is that all right? Okay, I'm glad you mentioned, because you see, it's very important to know that. You see, it is. It was an error. It was always an error and a wrong belief, life after life. Shuddha, can I translate phrase by phrase? I'll get lost. Yeah, right. Not only that, you need to translate what Santana said. Yes, yeah. Okay, go on. Yeah. Santana pediu que a Michelle. Can I translate? Yeah, please. Ok. O Santana falou que a Michelle Bush gostaria de saber mais sobre Ati Indriya. Fala em inglês, Tony. Eu estou traduzindo. Sim, Santana asked that Michelle Bush pediu para falar mais sobre Ati Indriya. And Shuddha, can you repeat your explanations, please?
Yeah, so Michelle is asking essentially, she would like to know about, she understands this indriyas. In other words, she understands this indriya. Indriya means sense Indriyas organ. Indriya means significa sense organs, you see. órgão do sentido, é o significado que é Yeah, indriya. somebody touches you on the face, you're being touched. You see, that A is the sense pessoa of te touch. toca na face e você sabe que é o sentido do tato. You put something in the mouth, you can taste it. Second, second indriya. Thirdly, Essa indriya número 2, põe alguma coisa na boca, you você go tem o near gosto, you go near a flower, you smell it, vai perto de uma flor, você tem o cheiro. and then when you smell it, you say, "Wow, how beautiful!" Then you see the lovely petals of the flower, the color, little shades in the flower, Então, quando você tem esse cheiro, você vê a flor que é bonita, né? As pétalas da flor, Yeah, a and som. yes, and then while you're going there, there is a bee that comes with, the bee comes and wants to sit on that flower. So you hear the sound of the bee, Então, quando você está olhando para essa flor, vem uma abelhinha e fazendo esse zumbido, a abelha posa bem no centro da flor. So what you're deriving now is 5 sense oriented knowledge. You see, you're getting all of this information from these senses that you have. All of us have that, right? O que você conclui disso é o conhecimento dos cinco sentidos que todos nós temos. And then the mind, mind is above these 5 senses, and it makes the mind receives it, but the intellect inside makes a decision. Oh, that rose and that smell was beautiful, you see. Então, a mente recebe essa informação, mas o intelecto faz essa decisão, tem essa opinião. Oh, a flor é bonita. And then you see, then Michelle will say, I like it. So the ego of Michelle will say, I like roses. I like those special roses that give beautiful fragrance, you see. A Michelle diz, então, eu gosto dessas rosas porque elas têm um cheiro muito bom. And O ego sutil, né? And then, you see that in the garden, then you say, well, next time I'm at the nursery, I'm going to pick up a rose plant like that, you see. Então, você senta no jardim e você diz, na próxima vez que eu estiver numa loja de flores, eu vou pegar uma rosa. So all of this is indriya, sense-oriented knowledge, going after that which is beautiful and lovely. But in the process, while you're bringing the plant home, if the thorn touches you, the thorn, because every beautiful rose has a thorn in it too, you see. Então, tudo isso é o conhecimento do indriya, né? O que você conhece. Quando você chega em casa com essa rosa, aí você é espetado a rosa. Toda rosa tem uns petozinhos, né? So you become aware that everything which offers pleasure also is associated with some pain also, yes. Então você fica consciente de que tudo que te dá prazer também te dá dor, né? And then you plant it, and after planting it, you do so much, but you don't get the roses like the ones that you have in that garden, see. Então você planta essa rosa, mas você não consegue ter a rosa que você viu naquele bonito jardim. So the pursuit continues. Okay, I'm going to get another one. I'm going to get another one. And so your roses in your garden keep on accumulating, but pretty soon you become an expert in growing roses. Você continua a sua aventura, né, de ir atrás dessas hortas de jardim, aí você fica esperto em conhecer sobre as rosas. This is interacting with the roses, but you interact with human beings. You see, now you with the human being, so you get the experience of the human being too. There are the pleasant aspects of the human being, and then there are the thorns also that hit you. Então isso o Shuddha acabou de falar, a experiência da interação com rosas, mas quando você está em interação com seres humanos também, da mesma maneira você tem
a parte deles que parecem rosas, mas também tem a parte que você sente como espinhos que estão machucando você. So the entire life after life is life goes in pursuits of more pleasure only, more pleasure. I like him, but so there's a continuous change, moving towards pleasure and moving away from the painful thorns, Então, a vida continua, então o caminhar é este, né? Você caminha nessa vida atrás do prazer e menos desprazer. Yeah, and like we said, this is all indriya knowledge. You see, what you are inside, even as the body of Michelle is going through these experiences, inside the Amapura that has not awakened, is being aware of all of that knowledge. You see, the knowledge is being accumulated. You see, good, bad, right, wrong, everything is being accumulated. I am Michelle and I like it. I am Michelle and I don't like it. You see, the knowledge keeps on accumulating with I am Michelle, you see. Então, o conhecimento começa a ser acumulado como eu sou Michel, eu gosto, eu não gosto. Yeah, it's only when you wake up, and this is what happens in the Gnani. So what you have so far is only the sense-oriented pleasures, sense-oriented pleasure. Então, até que você toma o Gnani, tudo que você teve os prazeres orientados pelos sentidos. And in the Gnani, what you realize, you wake up and you say, oh, Amapura, this body, I'm totally separate from this body. This body came into this world, and this body will grow old and it will leave, you see. But the body is going towards these senses. I am only the knower. I'm the blissful knower of what is happening to this body, you see. Então, depois do Gnani, você se separou desse corpo, né? O corpo que está com esses prazeres, e você tem a noção que eu sou alma pura. Yeah, and I'm only the blissful knower of what is happening, right? Eu sou o bem-aventurado, conhecedor do que está acontecendo. But so that knowledge is called ati indriya, above the senses. This knowledge of who am I? You see, I know. Esse sentido que o ato indriya é o que está além dos sentidos. I'm knowing what is happening to Michelle. I know what Michelle likes and I know what Michelle does not like. But my knowledge is beyond what Michelle experiences through these five senses. You see, my knowledge is I only know if she gets tasty food, I know she likes it. If she gets not so tasty food, I know she does not like it. I am just a knower, you see. Ele disse, então, eu sei o que Michel gosta, eu sei o que Michel não gosta, mas nessa experiência do arte indriya, ela está além da experiência, só simplesmente observando Michel como alma pura. Yeah, my knowledge is ati indriyam. Ati indriya means beyond the senses. You see, beyond the senses. Beyond the senses. Então, eu sou conhecedor, eu sei o que sei, e eu sei, estou arte indriya, que estou além destes 5 sentidos. My knowledge is beyond the mind too. What the mind likes, it's the mind of Michelle that likes this and does not like this. Do I have a choice? I don't. I'm in choiceless awareness. Choiceless awareness is my state. Então, o meu estado é de a escolha sem escolha, conhecimento sem escolha. Esse é o meu estado. If you ask the sun, do you have a choice about where you would like to be, whether you want to be in Palestine or whether you want to be in Brazil? Does the sun say, do I care? I just give light to both of them. You see? Okay. Se você pergunta ao Sol se o Sol quer estar na Palestina ou que ele está no Brasil, ele não se influencia por essa pergunta. Ele simplesmente, não, eu irradio luz.
Yeah, Michelle may decide she wants to be here and she wants to be there because this is Michelle likes, this likes to be likes the ocean or she likes to live in the mountains. These are all preferences of these are all the preferences of the one who is in Indriya Gnan, is in sense-oriented knowledge. I like the weather there, I like to be there, etc. And my knowledge is Ati Indriya. Ati Indriya. Então, ele repetiu que a Michelle tem essa preferência, ela preferia a montanha, preferia o oceano, mas ele diz que esse conhecimento além dos sentidos é aprender. Eu estou além desses cinco sentidos. This is exactly how it is. And Dadashri says, I have given you, or understand, Michelle, you understand, my dear, what Ele pergunta se você entendeu, Michelle. Michelle. You need to unmute. Okay, she's waiting for somebody, right? Her daughter to come. Okay. Oh, yeah, Michelle. É que elas estão fazendo curso aqui, por isso que eu não consigo desmutar. They are doing a course, Shuddha, ela não pôde tirar. She couldn't remove the mute. Mas eu pedi um minuto. Esse assunto todo, que eu não sei o nome, porque eu não entendo, ele mexe comigo de uma tal forma que eu perco a cognição, eu não compreendo. Okay, she says that this issue touches her such that she doesn't understand. She loses the cognition. That's exactly what she said. Right, no, but you're not losing it. You see, when you say you're losing it, this is not something that you can understand through Eos or Michelle. Isso não é uma coisa que você pode entender através de dizer que eu sou Michelle. You see, this is something that is experienced through Eos or Amapura. Okay, Vishuddhatma Bhagavan, this is not. Isso é experienciado quando você diz que eu sou alma pura. Yeah, do you não, have? Eu sou Michelle. Yeah. Through Michelle, it's always the senses. It's Através always. da Michelle é simplesmente os cinco sentidos. Yeah, through Michelle, it is not only the senses, but the mind and all the forces that the mind is subject to. Não somente o sentido, mas a mente, todas as forças que a mente é submete. Yeah. The mind is under the effects of the weather. You see, the weather is good in the morning, you feel good. The weather is, gray and dark, you feel gray and dark. The mind is. A mente está sob a influência do tempo também. Se o tempo está bom, a mente está boa. Se o tempo está nublado, está cinza, você também está com essa emoção. And you have to know that this is happening to Michelle. Don't say this is happening to me. Não fale que isso está acontecendo comigo, isso está acontecendo com Michelle. The moment you say it is happening to me, you are, you will be overwhelmed, you'll be stressed. You see? Quando você diz que está acontecendo comigo, você vai entrar em estresse. You're giving muita carga para você. You see, this is an account of Michelle. You see, this account of Michelle when, pleasure and pain, good feelings, bad feelings are part of the account of Michelle or all of us. You see? É uma parte do arquivo de Michelle, essa dor, esse prazer. Isto é parte do arquivo de todos nós. Yeah. So Vishuddhatma Bhagavan, this is nothing. It's very simple. Of course, we are going into a very exact words of Dada. If you take it easy and then you just understand, when things are rough or stressful, first thing is you really need to come home and say, who am I in all of this? Who this is? Who is this that is disturbed? Am I being disturbed? Am I disturbed or is Michelle disturbed? Então ele diz que quando isso acontece, que você sente esse peso, você tem que voltar a casa. Que isso está acontecendo comigo, com alma pura, ou está acontecendo com Michelle? Right. You're right. There is really nothing in this world that should disturb you.
anymore nada. after, you know. Depois, Nothing, absolutely nothing. depois do Gnan, não há nada nesse mundo que deve causar distúrbio em você. Yeah, there is this, you see, Dadashri has said essentially that I have given you this exact vitrag pad. I have put you in a space where there is no attachment, no abhorrence. You see, I have completely lifted you up, and this is so exact that you do not even need to think about it anymore. This is exactly how it is. Eo so vitrag. I'm the vitrag. Então, o Dada Shri lhe deu este caminho vitaragya, que você é totalmente livre de apego e aversão. E você diz, eu sou vitaragya. I hu Shuddha Atma Chu. You see, hu Shuddha Atma Chu. If you say it 5 times, you know, I'm pure soul. I'm pure soul with infinite energies, infinite bliss. You automatically come to where you are. You see? Se você diz 5 vezes, eu sou alma pura, eu sou alma pura, eu sou alma pura, e você diz, sou plena de infinita bem-aventurança, você vai sair disso, e vai chegar a quem você é. And then you will be able to, once you come to solid high ground, yes, then you can describe everything that is going on. Then you can see what's happening to Michelle and what's going on. You can see everything. Então, quando você chega a essa terra firme, aí você pode ver o que está acontecendo com Michelle e você pode descrever tudo o que está acontecendo. Tell me, now step away from Michelle and then share with us what's going on with Michelle. You don't say what's happening to me. I don't want to hear that. I want to hear what's happening with Michelle. O Shuddha diz, me diga o que está acontecendo com o Michelle. Não diga o que está acontecendo comigo. Ele quer que você diga o que está acontecendo com o Michelle. Yeah. Okay, just two or three sentences. Just share with us. Right? Not what is happening to me, but what is happening to Michelle. Right? 2 ou 3 sentenças ele pediu para você dizer o que está acontecendo com o Michelle, não o que está acontecendo comigo. And if you can speak right now, you can share later. You can write down in the chat also in Portuguese. You can write it down, and then we can look. I don't know. Give it some time, and then we'll come back to you. Ele falou para esperar algum tempo e a gente vai de volta. Yeah, we continue with Satsang a little bit, then we'll come back to you. Okay, my dear? Continuamos com Satsang pouquinho mais, aí a gente volta a você, ok? Okay. Okay, Vishuddhatma Bhagwan. Yeah. You see, and the Dadashri says this is not even worth thinking about. This is how I have. This is where I have placed you. I have placed you. I have lifted you up from this world of Santana, Michelle, Tony, Marcia, Shuddha. I have lifted you up from this world. E Dada disse, esse é o local que eu coloquei vocês, eu levantei vocês deste mundo. São as frases de Dada. You see, and then if the slightest worry starts, then you have to know that this is not vitragta. This means you have slipped into either attachment or aversion. You see, you are playing with the ocean, and you're trying to get back into the ocean again. I have lifted you up, placed you on beautiful, solid, hard ground. You see. Então, se alguma preocupação surge, então você não está mais nesse estágio de vitaragya. Então você voltou para o oceano do apego e da aversão. And once, and you're already on this. I have never seen you miss satsang. You're always there with us, my dear. So you are going to get a lot of energy that energizes you in the Amapura. You see, the Amapura is going to grow. It's a baby Amapura that you received in the Gnani Vidhi. Now that baby is growing, you see. Então, o Shuddha diz que você já está lá, isso é o que eles têm visto você, que você está sempre em satsang. Então, você é como se você tivesse recebido esse Gnani Vidhi bebê, né? Que você já
já tem essa experiência de alma pura, mas está nesse estado. If I place this thing in front of me, you see, am I that object? No, this is, I can see it. I can see from top to bottom. I can see everything about it, right? O Shuddha disse, eu coloco esse objeto não me pertence, eu posso ver esse objeto de cima para baixo, do lado, mas this object doesn't belong to me, to you, right? The object, I cannot never get lost in the object Ele nunca because se it is perde separate nesse from objeto, me. It porque is está separate separado from, dele. it is separate from me. In the same way, this mind of ours is also an object only. The mind is not I. The mind will show all kinds of things, you see. E é da mesma maneira, como analogia, como esse objeto, a nossa mente vai mostrar muita coisa a gente. Não estamos separados dessa mente. And the mind, and the mind is, over the mind is the intellect. Over the intellect will always say, oh, she is doing it like this. He is like that. What's going on? I am so tired, you see. So the intellect takes over, you see. So, o que acontece nessa mente? O intelecto está acima da mente, o intelecto vai dizer, ela é assim, ela sabe. Isso não deve ser. Isso são as frases do intelecto. But Yamapura is above all of this children, the mind, intellect, chit, ego, these four naughty children fighting in the house, the Yamapura is above it all, Então a alma pura está acima de todas as crianças, né? O chit, a raiva, todos os casais brigando na casa, a alma pura está em cima dele. Mind, intellect, chit, and ego. You see, all four, mente, intellect, chit, and ego. Yeah, and these four, when they kind of make a lot of noise, then they enter into, enter into attachment, aversion, you see. Então, quando esses quatro entram, quando esses quatro estão reunidos, eles entram no apego e na aversão também. So with kashais also, right? Yeah, well, so it's like kashais come because you take sides, enter into them. A good mother, say, let's take a mother with 4 children, the mother with 4 children that are fighting, all right? A mãe com 4 crianças brigando. São a analogia que o Shuddha está dizendo. 4 children, I know. Now, do you think the mother is going to take sides of any of the 4 children? Você acha que a mãe vai escolher desses 4 filhos, vai ficar do lado de e deixar os outros para lá? Yeah, the good mother, will see everything that's going on, but her love for the 4 is the same, you see. Então, o amor dessa mãe por esses 4 é mesmo. Se elas olham, ela está vendo todos os 4, mas ela não fica do lado de uma criança, de desses. The mother may get upset and might even smack one of the child, you see, but 2 minutes later she has forgotten about it, E ela pode ficar aborrecida e até bater numa dessas crianças, mas 2 minutos depois ela esqueceu isso. Yeah, so the mother does not take whatever is happening to the children as real. Oh, this is happening. When will I get out of this problem? They are my children. You see, this is mine. So the love continues. E a mãe diz assim, quando é que eu vou me livrar desses 4? Ela diz, não, ela está com eles presente. O problema continua, ela está lá como mãe. So, Vishuddhatma Bhagavan, so we will return. We take a little break, 5 minutes. Então, vamos tomar 5 minutos de intermissão e a gente volta. Yeah, if anybody else wants to share, speak, ask for anything, we will come back in 5 minutes. Se alguém quiser fazer um comentário, alguma pergunta, dividir alguma experiência, a gente volta em 5 minutos. Okay. Thank you, Tony. I'll be back in 5 minutes. Agita aí, Santana. Fala, Marcelo, tudo bem? Bom te ver, hein? Aí você, tudo jóia? Tudo bem? Quando você não estava na Satsang, acho que foi a semana passada, eu falei, gente, cadê o Santana para agitar esse intervalo? E aí, como é que estão as coisas? É muito frio ainda ou não? Melhorou a temperatura? Como é que tá? Essa semana tá frio, hoje está menos 17. Uau, menos 17?
Uau! Menos 17. Olha, acho que hoje aqui dá uns 28, 28 graus. Que loucura. Eu falo que eu sei que tá abaixo de menos 10, que o nariz vai ficando vermelho, gente, igual rena, é Nossa. muito engraçado. Você não tem luva de nariz, não? Tem a máscara, né? Ajuda muito. Eu adoro a máscara agora no inverno. Ai, é uma graça. Máscara de lã agora? Devia ter, né? Na verdade, aqui eu tenho uma que eu chamo de cara preta. Ela é de lã e só deixa o olhinho para fora. Depois eu vou mostrar para vocês. Aquelas que a gente vê em filme que os caras entram para roubar, que só tem olhinho assim para fora. Sim. Eu tenho uma daquela, tá ali, ó. De manhã eu vou pro trabalho, porque eu trabalho a 3 quarteirões daqui. Ô, Márcia. 19, menos 20. Ô, Márcia, aqui a gente brinca que nós chamamos tecnicamente de balaclava ou touca ninja. Nossa Senhora! Gostei, viu, da touca ninja. Vou adotar. Tá adotado, Santana. E eu uso mesmo. Então, ela existe, Caio, a de lã. Antes do corona. Já tem 2 anos que eu tenho a minha, viu? Mas aí merece mesmo. A temperatura em 17 abaixo é muito frio. Não, teve um dia que eu saí só com um suéter, né? E não pus meu casaco de menos 30, não. Sei lá por quê, né? Em casa tava quentinho, essas coisas de mineiro. Andei, quando eu cheguei, eu falei, gente, tô sentindo um pouco de ventinho nas costas, acho que eu devia ter posto uma blusa por baixo, mas quentinha, tudo bem. Quando eu cheguei no trabalho, minha chefe falou assim, Márcia, como é que você conseguiu vir andando hoje? Falei, uai, por quê? uai, por quê? Ela falou, tá menos 26 com sensação de menos 32. Eu falei, entendi meu ventinho nas costas. Entendi. Tudo certo, né? Verbênia, quanto tempo, Verbênia? A Verbênia andava sumida aí, Verbênia. Porque às vezes eu estou em atividade, aí eu não ponho a câmera, vocês não me veem, é por isso que isso acontece. Mas que bom, viu? Saudade de vocês. Ainda bem que gente. Então, ainda bem que vai começar as satsang presenciais, né? Quem sabe o Brasil não é contemplado este ano, né? Olha aí. E a gente se vê, assim, se vê não, né? A gente chega mais perto um do outro. Vou ficar feliz. Acho que esse ano a gente não pode sonhar ainda, não. Tinha intenção, mas acho que não. O sonho é gratuito, tá? Eu estou sonhando. Estou intencionando, como diz o Gnani, intenciono. Então, eu estou intencionando. Né? Sem expectativas, mas intencionando. Verdade, porque eles vão começar a ter a partir de março, né? Presença. Então, meu filho, de março até dezembro, muitas coisas podem acontecer, concordam? A água rola, né? Muita água rola, portanto... Cris, você também está sumida, Cris? Eu não, estou aqui todo dia. Sou eu mesmo que estou sumida, então, né, gente? Essa descarga kármica aí tá boa. Não podemos reclamar, não, tá boa, mas a gente some, né? Cristina não tem como sumir, olha o tamanho dela. Tem tanto para curtir, para gastar, que não sei se vai ser suficiente. Essa foi boa. Eu quero, eu gosto. Que dia que vai ser o Gnan online no Brasil? Dia 27, 28 e dia 1º de março. Viu, Márcia? É bem legal informar aí quem tiver amigos, né, o pessoal próximo, porque isso aí, como o Gnani está começando a fazer os Gnani presenciais, então esse é o último do ano, a princípio, né, na modelagem online, né? Então, quem tiver a oportunidade de divulgar e tudo mais, é interessante. Convidem. Ô, gente, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Verbênia, com que ela tem mais dificuldade de propagar o Gnani é na família, porque assim, parece que na família não funciona, né? É incrível.
Vocês é assim também ou não? Ô, Verbênia, deixa eu contar uma história para ti. Isso aí a gente tem que pegar um know-how com o clã Vignat lá do Rio Grande do Sul. Que é a Josi, acho que 90% da família são Mahatmas. A gente tem que ver qual é a fórmula. Não é? Até agora só consegui meu sobrinho de 1 ano e 2 meses, que aí ele participou comigo de uma reunião, foi a coisa mais linda. Aí Shuddha mostrou Dada para ele, né? E aí eu falei, ó, Dada, filho, Dada, ó, Dada. Aí quando ele me vê, ele olha para mim e faz, Dada, Dada, Dada. Ele não me chama pelo meu nome, não chama tia. E apesar do meu nome ser bem mais fácil do que o dos meus irmãos, ele fala dos meus irmãos assim, parecido, mas o meu ele faz, Dada, Dada, Dada. Viu, Verbênia? Lá, eu achei tão legal o lance lá da Josi, do Célio, né? O pessoal todo lá, o Jean, que eu até brinco que eles são os clãs de Mahatmas, né? Porque é muito legal, assim, né? Eles têm muita gente da família, né? E tal, é muito bonito, assim, né? Muito legal. Muito especial também, né? Eu acho que eles têm que fazer umas lives pra gente, assim, me ensinando, tá? Eu acho que eu vou sugerir. Gente, acho que não. Oi. É só fazer a oração e pedir a Dada que colocar intenção, né, Cris? Intencionar, na verdade, né, gente? A gente brinca, mas é intencional. O Gnani fala muito sobre isso. Ok, tudo bem que aconteça assim, mas então intenciona você não fazer mais isso. Então intenciona que isso aconteça. Em relação a algo, né? Em relação a gula, enfim. Não, todos eles deixam claro, né, para a gente evitar cair naquela armadilha da insistência, né? Porque a insistência é do intelecto, do ego, né? Então a gente tem que ficar na intenção mesmo, né? A intenção é o mais importante. É tanto que eu presenteei algumas pessoas com os livros, mas eu nem pergunto se leram, se gostaram, se não gostaram. Eu falei, ó, se um dia eles vão abrir e dizer, gente, como assim? Estava aqui, eu não vi isso, né? Eu acho que é por aí. Porque aí a gente fica na tentação, a Verbênia fica na tentação de dizer, será se leu? Será se leu? Será se abriu? Né? Mas aí não, Verbênia, ó, baixa a bola, deixa eles lá, deixa eles. Wonderful. Okay, Vishuddhatma Bhagavan, shall we continue? Podemos continuar, então? All right. We continue. Cristina, gostaria de fazer uma pergunta. Cristina. Okay, Cristina. Wants to ask you a question. Where are you, Cristina? Maria Cristina? Maria Cristina. Hola, Maria Cristina. All right. Ok. Tony, pergunte para ele aí se o sentido da propriocepção ele ainda é uma interpretação da mente ou se já existe algo daquele que observa nesse sentido. Eu não ouvi a primeira palavra sua, Maria Cristina. O sentido da propriocepção. Proprioception. The sense of proprioception é uma propriedade da mente. Se ele é ainda uma interpretação da mente ou se ele já tem algo do que observa. If it's an interpretation of the mind or if it is something that is observed, the proprioception, the sense of proprioception. Yeah, right. Yeah, the sense of proprioception essentially is this, you know, like for instance, it is a sense of movement, but it is a sense of awareness of where am I in the physical space. É um sentido de movimento, um sentido de consciência de onde eu estou no espaço físico. So, for example, if you look at, let me see if I can increase this for you. For example, yes, if I can see my tongue going down or up, or up, you see, I can see it. Posso ver o meu polegar indo para cima ou para baixo. But if I'm asked to close my eyes and then somebody pulls it down,
or up, I can still see that it is up or down, or up or down, you see? E se eu fecho meu olho e alguém empurra o meu dedo para cima ou para baixo, eu ainda tenho com o olho fechado, eu ainda tenho essa percepção de que o dedo, o polegar está indo para baixo e para cima. Or if you move your head to the right or to the left, you know exactly where it is. You see, with reference to your awareness in this space, where am I? You see? Então, é com relação à referência da consciência sua, aonde eu estou no espaço, né? Se você mexe a sua cabeça, está ciente desses movimentos. Yeah, this is an inner awareness, you see. Isso é uma consciência interna. Yeah, but still the information is coming from the object. You see, the head is being moved or the thumb is being moved, you see. Então, a percepção está vindo do objeto, né? A cabeça mexe, o polegar vai para cima e para baixo. So this is all information going from the joint. You see, this little joint there is information from this joint is going this side. It's being moved this side. It is being moved. You see, so all of that. This one, the knower inside, is knowing, but also the brain is receiving all this information. See? Então você tem esse movimento da junta, então você vê que o cérebro está recebendo essa informação e você tem o que conhece que está percebendo tudo isso que está passando também. It's being processed. The information goes from all of this from the fingers or the joints, but it goes inside. The brain is processing, but there is the self is even above the brain. The Amapura is above the brain. Ele diz que que você tem o movimento da junta que vai percebido pelo cérebro e esse o ser está além do cérebro e a Amapura também está além de tudo isso. The Amapura is continuously aware, even in sleep, the Amapura is aware of everything that is aware of. So if you sleep the wrong way, you see, during the daytime you move your neck, but what happens in the night? Automatically, it moves, the body moves, you see. Então, mesmo no sono, a Amapura está consciente de tudo que passa com você. Durante o dia, você sabe que você está mexendo o seu pescoço, por exemplo, mas à noite, você não tem essa consciência, mas a Amapura está consciente disso que está acontecendo em você. It is all Indriya knowledge too. It is all sense-oriented knowledge, you see. And tudo é conhecimento Indriya, né? Conhecimento orientado pela Indriya. Yeah, right. If you start hurting on the bottom side of your tummy on the right side, you touch it and you say, oh, I'm fine. But, if it keeps on increasing, then you say, or somebody will say, well, maybe it's your appendix, But, yeah, it's all of this information is continuously, this is all Indriya knowledge, sense knowledge. Abdominal pain. Então, ele tá dando o exemplo de, por exemplo, se você tem uma dor no seu flanco direito, né, do abdômen, no quadrante mais baixo do seu abdômen, então você pode ter a conclusão, talvez isso é um apêndice. Então, ele diz que isso também é esse conhecimento baseado na Indriya, né, que vem dos sentidos, né? Você tem a percepção através dos sentidos. The self, Atindriya, is very interesting. It knows not only also it knows the self, but it also knows the non-self. So it knows that it is happening to the body, and it also is sending light. It is aware of the self. Say, who am I and who is this? Who am I and what is this? What is this? Both knowledge. I know myself and I know the non-self, you see? Então, ele diz que, por exemplo, você tem a sabedoria do ser e do não ser, né? Quem sou eu? Você tem
sabedoria de quem sou eu e o que é isto que está acontecendo comigo. You see, so The self is above what's happened to you, right, Shuddha? Yeah, the self is the continuous knower of what is happening. O ser é o que continuamente sabe o que está passando, o que está acontecendo. Continuously knowing what is not only what is happening to the non-self, but it is also knowing the continuous to know and know and know more and more. You see, to be more and more aware. You see, to be. E não somente sabe o que está passando com o não ser, mas também para como se fosse estar mais, essa consciência está to become more aware, né? To become more conscious. Yeah, right. We have a sentence in this Charan Vidhi which says, not only do I know myself, but I also know the non-self, because I know the habits. I know the habits of the mind, speech, and body, and I know its nature of the mind, speech, and body, and I also know my own nature, because I throw light on both the non-self as well as the self. You see, I illuminate both. You see. Ele diz no Charavidi, tem essa passagem que diz que eu sou a luz do ser, né? E ele vê a luz do ser. Ele também é capaz de ver o não ser. Que ele está essa visão total do ser e não ser. So I illuminate the non-self as well as self. Eu ilumino o não ser e o ser também. And the self, because my nature is such. My nature is such that so I know the indriya pratyaksh. I know that which is in front of I know the knowledge that is in front of the five senses, and I also know my own knowledge. I know my own knowledge. Eu sei o meu próprio conhecimento e eu sei o conhecimento do que está na frente dos cinco sentidos também, basicamente. I know both. I know both. I know the indriya. I know the indriya. Eu sei sobre indriya. And the ati indriya. E ati indriya. I know that this is beyond the senses. You see. Isto é além dos sentidos. Atindriya is really that Atindriya just keeps on just is associated with more and more bliss only. You see, essa Atindriya parece que é infinita, ela continua e é associada com bem-aventurança. It is not affected by the condition of the body or the mind or the words. No matter, because somebody says, Tony, how nice, you feel good. That is Indriya Gnan. Tony, stupid, no good. So that is also Indriya knowledge. So I know the Indriya knowledge and I also know my own blissful self, you see. Okay. Então, por exemplo, exemplo de Indriya, ele falou, Tony, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Essa é a parte do Indriya. E essa que está acima é o estado da bem-aventurança, que é o estado da alma pura, né? Que está acima dessa Indriya. You see, this being aware of both is a very special state. You see, in fact, we are aware of both, but you see, we became aware of both only after the Gnani Vidhi. You see, after the Gnani Vidhi, we entered the space of bliss. Before that, we were always in this pleasure or this comfort or this discomfort, comfort, discomfort, discomfort. You see. Então, antes do Gnani Vidhi, a gente sabia desse lugar, né? Conforto, desconforto, desconforto. E agora, no Gnani Vidhi, a gente conseguiu estar nesse estágio mais avançado. And to seek comfort, if the room gets hot, you go and adjust the thermostat so that it cools down, etc. Or, that is the nature of this body. This body will, when it feels very hot, it will just remove the blanket from over you when you're sleeping. Even in sleep, it will just throw away the blankets, In deep sleep, it will say, I don't want the blankets, A natureza do corpo é essa, quando está calor, você vai ligar o ar-condicionado, né? Até quando você está dormindo, se a temperatura está quente, você está com uma coberta em cima,
Você está dormindo e você joga o teu corpo, joga a coberta no chão, tira a coberta, você acorda sem a coberta. Or, you know, That's the nature. it's the nature of the body. It's É a effective. natureza do corpo. Yeah, you know, a little baby that is, you know, when it is given some medicine that is bitter, it will throw it out, it will just spit it out, A mother is kind of trying to get the baby to swallow the medicine, and mother will hold the nose, and when it's crying, it will pour it inside the baby's mouth, A criança, por exemplo, o bebezinho, a mãe vai dar uma medicação para o bebezinho, a medicação é bem amarga, né? Ele vai cuspir afora, vai botar a boca para... Vai fazer tudo para não engolir aquela medicação amarga. É um instinto, o corpo faz isso, né? That's why the drug people, they make the bitter medicines also sweet for the babies, the little Tylenol syrup, they make it syrupy. Então, o que o pessoal da farmácia faz? Os farmacólogos vão adicionar um pouquinho de açúcar ali no xaropinho gostoso, aquele docinho para enganar o sentido das crianças, né? And the smart people in this world, when they want to deceive you, they don't say it, they don't say anything openly unpleasant to you. They will sugarcoat it and then they will make you, they will give it to you. They'll sugarcoat it. Então, as pessoas, how do you call those people? They're this intellectually smart, but they're actually deceptive people. As pessoas que agem com decepção, né? Eles estão inteligentes intelectualmente. Então, eles põem um pouquinho de doce em volta, né? Adoçam, né? Invólucro açucarado, assim, né? Right. Yeah, the classic examples are all the politicians. Ele diz que o exemplo clássico são os políticos, né? Yeah, all the politicians, they exactly know what to say. You see, they give you... Eles sabem o que dizer. Even the bad news that is coming to the people, they will serve it with some sugar coating, you see. Então, mesmo as notícias mais que faz para pessoas, eles põem um sabor assim adocicado, né? Yeah, right. You see, so this is how it is. The problem is... the problem is not with the politician. The problem is that human beings, they just want only the sweet stuff in life. They don't want anything bitter. O Shuddha diz que o problema não é com os políticos, o problema são com os humanos, que eles simplesmente querem as coisas adocicadas. Be nice to me, that's all. I don't care. Be nice to me. Me trate bem, eu não me incomodo, me trate bem. The choice is, do you want an honest person who will tell you as it is, or do you want somebody who is nice to you, only just sweet talk only and nothing, Você quer uma pessoa honesta que vai te dizer a verdade, ou quer uma pessoa que vai te dizer essa palestra adocicada, né, com açucarada, né? Qual é que você prefere? So the Atindriya Gnan, the knowledge above the five senses and the mind, you see, esse Atindriya Gnan, que é o conhecimento acima, que está acima dos cinco sentidos, né? Is the knowledge of Gnani Purush Dadashri that you and I have received, and it is now growing within each one of us. You see, it's growing. É o conhecimento de nosso Dada Pujashri que está crescendo dentro de nós todos. Yeah, not only that, you see, if somebody comes, now people cannot deceive us, When somebody comes and sweet talks to us, gives sweet words, we know he's, he wants something out of us, you see. Ele diz que essa consciência que temos agora, né, se uma pessoa vem oferecer essa conversa de açucarada para nós sabemos a natureza e sabemos ter mais discernimento com isso. And we don't hurt them, right? And yes, we say, that's how it is. Nós não magoamos essas pessoas. We settle the file with equanimity. Com equanimidade, a gente balança, limpamos os arquivos, né? Yeah, file. It's a file, É um arquivo. We also say, we know that his discharge, you see, that is how he's discharging his karma. Sabemos também que essa pessoa está descarregando o karma dele ou dela. Because why? Because our bliss has started, you see. Porque a nossa bem-aventurança se iniciou. When our bliss, and in this bliss is
as deep as the deepest oceans in this world. It is so deep, and it is so still, and it is so magnificent, you E see. essa bem-aventurança dentro de nós é tão grande, tão bonita e tão grande. By the way, this bliss that has started within all of us after the Gnan Vidi, it is actually 1/8 of the bliss. Essa bem-aventurança que iniciou em nós, né, foi plantada em nós no Gnani Dias, ele diz que é 1/8. Yeah, it is 1/8 of the full, the bliss of the full Vitrag. What Lord Simandar is experiencing here, you and I are experiencing 1/8, 0.125%. You see, you know, like 12.5%. You see, 0.12% do Senhor Vitarag, né? Yeah, right. Yeah, of 100%. If 100%, ele está botando no chat, gente. 100% we will experience in the next life. You see. 100%, 100% vai experienciar na próxima vida. 100% means there is, nothing can touch you. Absolutely, no pain. Nada toca você, você não tem dor. No pain of any kind can touch you. You see. Nenhuma dor de nenhuma natureza pode te tocar. And there is just 100% means continuous, uninterrupted, infinite bliss. É a bem-aventurança contínua e interrompida. Uninterrupted and infinite, you see. Infinita e interrompida. Bem-aventurança. And it is so magnificent and amazing that anyone who comes near you also starts experiencing that, you see. E também as pessoas, quando você está nesse estágio, as pessoas que chegam perto a você também estão experienciando essa bem-aventurança, né, interrompida e infinita. Yeah, so in fact, we are experiencing that about 12.5% here, right, Josie? Josie, say, Josie, tell me, are you not experiencing 12.5% of that bliss, Josie? Ele está perguntando se, Josie, você não está experienciando esse 12,5% dessa bem-aventurança neste momento? Say, but I want you to say, turn on your microphone and say it. Ele quer ouvir, Josie, você falar com a sua voz, põe o seu microfone no desmuta. Yeah, Vishuddhatma Bhagwan, right? Blissful. Yeah, just look at her. There she is in that bliss of the self, you see. Ele está dizendo que ele olha Josie nessa bem-aventurança do ser. Yeah, not only that, but she continues to enjoy the beautiful sensations that are delivered when she takes photographs of all of those beautiful mountains and sunsets in Brazil, you know. E ela continua a ter essa experiência também quando ela tira as magníficas, bonitas fotos dessas montanhas do pôr do sol em Brasil. Or when she shares herself or her words with people, you know, other people. Quando ela divide sobre o ser dela com outras pessoas. Yeah, right. You know, it's not as if the relative problems are not gone, but somehow they feel so far away. The problems of the body and the mind are so far away, you know. Não é que esses problemas relativos foram todos embora, mas esses problemas do corpo estão tão distantes dela. Marco, are you beginning to feel this, Marco? Marco, ele pergunta se você está começando a sentir isso, Marco. Certeza. Cada dia que passa, a gente vai começando a perceber melhor essa diferença, né, do relativo para o definitivo. Each day that passes, we are starting to experience this, the difference between the real and the relative. Yes, and
And the difference, not only the difference, but also the experience of the real. See? Não somente a diferença, mas a experiência do real, Marco. Yeah, the experience of the real keeps the relative separate, you see. A experiência do real mantém o relativo separado. Isso. Yeah, you don't have to keep it separate. The experience of the real automatically lets you see what is not real, what is not, what is relative, what is conditional, what is associated with the relative. E a experiência do real ele deixa você experienciar e ver o que está associado com o relativo. Yeah, and also as you settle those files, as you allow those files to settle, settle means the files were disturbed from past life. Então, quando você resolve os arquivos, porque esses arquivos eram distúrbios da vida passada, né? So these are these disturbed files that come in front of you. Now, by saying this is happening to me, you see, you also get disturbed. But if you ele surge na sua frente, quando você tem a crença, isso está acontecendo comigo, você também entra nesse conflito. But if you remain in your Atindriya Gnan, this knowledge of the self, you see? Se você mantém você nesse Atindriya Gnan, da consciência do ser, aí você se separa. Then scientific circumstantial evidences will settle the file. As evidências científicas circunstanciadas Vyavasthit vão resolver os arquivos. If you see a lot of disturbance in the water, you're standing by the side of a little lake, and if you keep on throwing stones in it, you will just create more disturbances. But if you don't throw any more stones, pretty soon it will become very silent, will it not? On its own. Então, se você está à beira de lago, por exemplo, e você vê a calmaria da água, daí a pouco você joga as pedras na água, né? Joga umas pedras na água e você vê que a água começa a ficar agitada, né? And to throw stones means to say, this is happening to me. I don't like it. E o que acontece quando você joga essas pedras? Quando você diz, isto está acontecendo comigo. Yeah. You're not complaining when it's nice. It's nice. Nós não reclamamos quando a coisa está calmaria, né? Quando está tudo bem para nós, a gente está na boa, né? Não when somebody pinches or something, alguém te dá um beliscãozinho, aí o negócio fica, a água do lago fica em distúrbio. Yeah, then you're ready to say, get away from me, get away. Você sai de perto. Yeah, we men are very good at it. We run away. We say, okay, I'm going to go to a bar. I'm just going to go with my friends. I'm going to watch soccer. Ele diz que os homens são bons de fazer isso, né? Eu vou para bar, eu vou ver jogo de futebol num barzinho. I'm done with women. No more women. Eu não quero mais saber de mulheres. But assim que são os homens, né? O Shuddha diz. Yeah, right. But you see, the Dada says, how can you ever have a fight with somebody with whom you're going to have to come back in the night, to whom you have to come home to? You see, how can you have a fight? E o Dada diz, como é que você pode ter uma briga com alguém que você vai ter que retornar a essa casa à noite, né? Não é possível, Dada diz, não é possível, não é bom, né? Ter uma briga. If you don't have a stomach, then you can have a fight. But the stomach is going to growl and say, "Where's the food now? Where is the food?" Se você não tem um estômago, tudo bem, né? Mas se você tem um estômago, você vai chegar em casa e olhar para a panela, onde está a comida? And besides, you don't like the restaurant food. You like it the way she makes it. E além disso, você não gosta da comida do restaurante. Você gosta do jeito que ela cozinha aquela comidinha para você, né? Yeah, 2 or 3 days, you can go to the restaurant, but afterwards you want her to cook. 2 ou 3 dias você vai no restaurante. Depois disso, você quer a comidinha, né, da esposa. Ô, Tônia, você diz que isso é muito machista. Muito. Michelle Boston, she's saying that this is a lot more physical. Em que sentido, Michelle? Muito mais como? Yeah.
Você faz, ele tem que aprender a cozinhar, ele tem que ser um chefe de cozinha, vai depender da mulher para cozinhar. Ela diz, no, you have to be a chef of the kitchen. You have to learn how to cook. Yeah, that's right. That's right. Absolutely. Absolutely. Está correta. Yeah. And you know, and every woman, every lady, really, her intentions are to give the best food to not to everyone in the family, to her husband, her man, or her children. You see. E aí, toda mãe, toda mulher, toda esposa, a intenção dela é simplesmente não dar sua comida melhor para o marido, mas para toda a família, né? Para os filhos, inclusive. Yeah, Toda a família. they work so hard to, you know, bring a meal on the table. They work so hard, you know. You see. As mulheres trabalham tanto para poder fazer esta refeição, colocar essa refeição na mesa. Whereas the man, on the other hand, if one of the 4 items is too salty, he will just totally throw a temper tantrum, you know. E o homem, por seu lado, se dos itens do prato está muito salgado, ele entra num tantrum, né? Yeah, right. You see, he will, you know, he does not appreciate, you know, what it takes to really, you know, does not appreciate. That's why Dada has given us the column number 7, you know, column number 7. O homem não aprecia isso, e por isso que o Dada nos deu os 9 columns, os column número 7. Yeah, right. And he has also, and he has given more than column number 7. He is saying, go with the awareness that the eater is eating, and I, the non-eater, also Atindriya, I, the non-eater, am simply knowing that he likes this one, he doesn't like this thing, he likes this one. But, you know, just know it. Don't say anything. Don't say anything. Então, Shuddha diz com essa consciência do Atindriya, né? Ele sabe, né? Ele sabe, ele diz, e não diz nada, né? Não fala nada, ele tem a consciência do que está acontecendo ali. The eater is eating. The eater is Pudgal. It is the non-self complex is the eater. You see, o que come, o comedor é o que come, o comedor come, né? É do complexo do Pudgal. Yeah, it is the little baby that sucks so heavily on the mother that the mother gets tired, you know, when the milk is not coming and the baby is frustrated. You see, it's a continuation of this non-self complex from past life, not the blissful knower, you see. Então ela fala com relação à mãe e o bebê, né, que o leite não sai, isso vem do complexo do não ser da vida passada, né? You see, so this, you know, it's everything is ahar. I want to take it on. I want to take it. I want to take it in. And this is the Indriya Pratyaksh knowledge. I want to take. You see? Então ele diz, esse ahar, né? Eu quero tomar isto. And, you know, after infinite lifetimes, after so many lifetimes, here we are, absolutely separated from this Pudgal, you know, this your Pudgal, from Anna Maria, from Marco, from Michele, you know, separate, completely separated, knowing now that this is simply a file and an account only. It's going to come to its natural conclusion. It is just going to come to its natural conclusion. You don't have to hurt anyone in the process, you see. Então agora, depois vidas após vidas, né, nós sabemos que isto está no Pudgal, né, e nós simplesmente sabemos que isto é um arquivo e uma conta deste arquivo, e isso vai, com o tempo, vai se dissolver. Jeanette Silva, are you understanding everything that's going on, my dear Jeanette? Jeanette Silva, o Shuddha pergunta se você está entendendo tudo que está acontecendo.
Jai Satidana. Jai Santana and Shuddha. Entendendo, Shuddha. E estou maravilhada desde ontem, quando o Shirish também me esclareceu algumas coisas e agora você também esclarecendo outras. And she says she's feeling very good, Shuddha, because yesterday also Shirish made things clear to her, and also you today. So she's very she's blissful. Yeah. Wonderful, wonderful. Muito bom, muito bom. Yeah, it's the grace of Dada by being here. You know, we are by being here. That you see, when we have turned towards the Atindriya, above the five senses, beyond the five senses, so automatically all that nourishes the Amapura will come in front of us now. We don't have to worry about the body complex. It is already has brought its own account from past lives, the body complex. Então, nós atingimos esse estado de Atindriya, né? Estamos além dos sentidos. Então, então dessa maneira, nós podemos manusear esse complexo do corpo com mais facilidade. So, all right. Does anybody else want to share anything? Shuddha pergunta se alguém quer dividir alguma coisa mais. Eu quero fazer uma pergunta, por favor. Posso? She has a question. She has a question. Okay, Jeanette. Yes. Jeanette, ok. Vai, Jeanette, pode perguntar. Eu entendi a questão, sim, né? Dessa questão também de além dos cinco sentidos. Eu gostaria muito de saber, quando nós estudamos no campo mental, não espiritual, não, só no mental, que está um tanto de ego, de intelecto, né, também ali. Quando nós trazemos essa parte sexual, tá? Que é uma força, segundo dizem, o Santo Graal ali se encontra. Então, trazer esta força para o terceira visão aqui, isto tudo também tem que ser apagado ou não? Ou você pode continuar trabalhando essa terceira visão através dessa energia, que ela é forte. Então, é melhor, Janete, é melhor eu traduzir frase por frase, porque a coisa está um pouco complicada. Então, para mim, traduzir. Vamos falar as frases separadas, porque aí você falou dessa terceira visão. Trazer uma energia sexual para o frontal. Ok, deixa eu traduzir. Então, primeiro você diz que... you're speaking in I'm asking her because Shuddha, she's saying several phrases, and okay, good. Okay, go on. It's a little complex, so I will not remember to translate the details. So let's go. I'm asking her to break the phrase. Good. So, Janete, por favor, se você der... Márcia, se você quiser traduzir, você pode traduzir, se você ajudar, porque eu prefiro que Janete fale frases separadas. Porque vou falar. É importante. Eu posso falar frases? Sim, então, por favor. Então, você falou que quando no campo mental, que o ego e o intelecto operam, né? Isto. Pode falar isso para ele. No campo intelectual, no campo mental, ao ego e intelecto também. Okay. She says in the field of mental, and in the mental field, there is the ego and the intellect. And then... Depois, contudo, então, then, esta energia sexual que é fortíssima, that's strong, ela pode ser trazida para o frontal. This energy that's very strong can she be brought to the frontal. Para que nós tenhamos domínio no mental. For us to have deixa eu traduzir, Márcia, please. Otherwise, então. Because you asked. For us to have strength in the mental, this sexual energy, can it be brought to the frontal? Isso. E tenhamos habilidades despertas para a nossa imortalidade que vai ser necessária. Eu quero saber se serão necessárias.
if this will be necessary for our immortality. You have already been made immortal, ma'am, Janet. You know, Janete, você já foi conduzida já foi feita para ser imortal. you have already been made immortal through the knowledge of who am I. You see? Através do conhecimento de quem sou eu, você já foi conduzida nesse plano imortal, Janete. Yeah. Not knowing who am I in all of this, one used to believe that this body that is in front of me is who I am. Não sabendo, should I just need to go? Sorry. Yeah. Not knowing when you are in the body, right? Not knowing who am I. Não sabendo quem eu sou. Then what? Not knowing, not being aware of who am I really, one believes I am this body, and then you become the owner of the body. And então, não sabendo quem você é, você fica aqui que possui esse corpo, é dono do corpo. Becoming the owner of the body, whatever the body is feeling, you believe I am feeling this. Ok, então você estando se conectando com esse corpo, o que o corpo sente? Você sente isso. Você está identificada com o corpo. Yeah, the body's desires and denials. The denials and desires of the body are an effect from previous life, you see. Então, esses desejos, essas partes que você afasta, são construídos ou brotados em vidas passadas. You know, then those desires, as we were talking a while ago, are in all directions of all kinds, most concentrated through the senses in sex, you see, então, most highly concentrated. Esses desejos são principalmente concentrados nos sentidos e principalmente em sexo. And the sexual energy is biological. It's natural for a body to feel sexual, you see. Essa energia sexual é natural para o corpo. But in human beings it has become unnatural. Nos seres humanos ele ficou unnatural, além do natural. Unnatural because unnatural means it is gone beyond natural hunger, beyond limits, you see. Porque ele foi além dos limites da natureza. Ficou so because não natural. Unnatural means it has gone beyond limits. In other words, não sendo natural é que foi além dos limites. It is the desire continues to multiply in all directions. You see, a human being is simply not happy with the sexual. Is never satisfied with just sex only. You see. O desejo se multiplica e esse ser não se satisfaz somente com sexo. So he plans and designs so many different ways of getting more and more out of sex only. You see. Planeja e desejos de conseguir coisas através do sexo, mais sexo. He seeks that pleasure from another body, you see, another body. Procura prazer para outro corpo. Not recognizing that it is like ice cream, you see, it's like, it's, you are saying, oh, I love this ice cream, I love it, you see, but you see, Ele não tem a realização que isso não é sorvete, né? Como ele diz, eu gosto desse sorvete, eu gosto de sorvete. Ele está lidando com uma energia muito mais perigosa do que sorvete. De sorvete. Until he is fed 2 or 3 gallons of ice cream by force. You love it? Okay, we're going to keep on giving it to you. You see? Até que ele é nutrido com 3 galões de sorvete. Você quer? Então você vai ter 3 galões de sorvete. So actually it is the projection of pleasure. The pleasure is from the ama only, you see. But he says it is in this body. If I'm with this man, if I'm with this woman, I will be very happy. When I'm
this way I will be happy, this way I will be happy, you see. So it is a projection of pleasure, it is not Então, real pleasure. Então, o Shuddha diz que isso não é prazer real, é uma projeção desse prazer que ele projeta fora. And this projection of pleasure, yeah, this what you are describing is that sexual energy is misdirected, you see. It does not go anywhere, you know. Que você está dizendo que essa energia que você descreve é uma energia que não está dirigida corretamente. Nobody ever attained any success, any real bliss through focused sexual energy in any direction. Ninguém consegue chegar a um objetivo focando energia sexual, colocando essa energia sexual em nenhuma direção. Because both of them are hungry. The man is hungry and the woman is hungry. Porque ambos, o homem e a mulher, estão famintos. Both are beggars. The woman believes I will get this from the man believes I will get it from the woman, you see. Então, todos como são mendigos pedindo. O homem pega, a mulher pede o homem pede a mulher. Todos estão numa fome. There is their energy, their knowledge, the body is going through the motions, but really the real bliss lies in the knowing this. You see, the knower is only when he wakes up and says, wait a minute, I've done this life after life after life after life after life. This is what I've done. Então, a bem-aventurança é você ter essa realização que você fez isso por muitas vidas, né? Cometeu isso por muitas vidas. It's worse than animals, because animals, they have their little hunger in limitations, whereas human beings, their hunger is unlimited. Ele falou que é pior do que os animais, porque os animais têm essa fome em limite, e a fome dos humanos é ilimitada. And until they wake up, until they come to the awareness of who am I, it is impossible. They go in sexual cycles only, one partner after the other. They have a perfectly good wife, but they see someone else. And she has a perfectly wonderful husband, but she wants him. So you see, this just goes on and on and on and on. You see? Então, isso como se fosse um moto contínuo, né? Que o homem está perfeitamente, em vez de estar satisfeito com a esposa dele, não, ele vai à procura fora, e a mulher também. Yes. What you're describing, my dear, is called tantric sex. You see, tantra, Tantra. Tantra. Mantra is for the mind, tantra is for the body. These are all body activities to prolonged pleasure, thinking that if you go through all of this, if you train your own sexual energies, you will attain bliss. No one has succeeded. O Shuddha diz que Tantra é com relação ao corpo e mantra com relação à mente. Então, Tantra essa é uma ilusão de que você vai, através do sexo, você vai aumentar, conceder energia. Ele falou que ninguém chegou a um resultado, um bom resultado através desse caminho do Tantra. Yeah, go on. Yes, what do you want to say, my dear? O que você quer dizer, Janete? Eu quero perguntar a ele, então, que é assim, eu não estou falando em copulação, não estou falando em cópula, não estou falando. Eu estou falando na energia individual. Ok, você não está falando no ato sexual. Transmutá-la. Ok, eu entendi. She's not talking about the interaction, sexual interaction. Yeah. She's saying talking about the energy. Transform the energy. Yes, it's a simple way of transforming this energy. Human beings are trying that, you see. But the seres humanos têm tentado isso. The simple way is through the awareness of who is happening to. Is this energy? Is this attraction happening to me, or is it happening to the owner of this body? Ele diz, Shuddha diz, ele diz, essa atração está acontecendo comigo ou com o dono desse corpo? Aí que está a separação. Yeah.
Yeah, It's this happened to me. It's happened to me. The pure soul, right? no, no, Or no, with no. this, You're right. Is this happening yeah, to this, me? Yeah, yeah, yes, is it happening? Is it happening to the body? This is, we started this whole satsang with this attraction and repulsion. You see, this is começamos o part of the nature of satsang, this body. começamos com satsang com atração e repulsão. Aí ele diz a questão: isso está acontecendo comigo ou está acontecendo com esse corpo? And you're right. It is the most powerful energy in a human being. It's very powerful. Sexual energy is very powerful. Janete, ele diz que você está correta. Essa energia sexual é a energia mais poderosa no corpo do ser humano. Why is it powerful? Because it is Por quê? it's because that is where all the externalization happens. This after smelling the nice rose, okay, that's fine. But when it comes to sex, everything gets focused in there, you see. Então você, por exemplo, você tem essa analogia de você estar sentindo o cheiro ótimo, o aroma de uma rosa, mas como em sexo, você parece que tudo está condensado no sexo. At that time, the awareness does not remain that this is happening to the body, because it pulls the self, the soul, the knower into it. You see, it pulls into it. Nessa hora o que acontece é que não está acontecendo com o corpo, né? O que está acontecendo nesse prazer sexual, todo o ser é como se fosse magnetizado para o corpo, para o ser. At that time it ficou bem claro isso. Ficou bem claro. The clarity does not remain. I understand. Yeah, and it is happening to me only. So that is why it is in the opposite direction. You see, the indriya and the atindriya. Indriya é atindriya, né? Esse indriya que está lá no corpo, né? Atindriya, você saiu, você está no ser, além do sentido, além do desejo sexual. Yeah, that is why those people who try, and they have good meaning. They say, okay, let's transform the sexual energy. You are the woman, I'm the man. We will not do anything. We just look at each other. Let us not do anything. You see, until but it's just like prolonging it. It's I would like to translate that, Shuddha. Yeah. Ele diz, Janete, por exemplo, o homem e a mulher, marido e mulher, por exemplo, vamos então transformar essa energia, vamos desviar a energia. Tem pessoas fazendo isso. You're talking in general, right? People the tantric people, they sit in front of each other naked, they stare at each other. Ele está falando da prática das pessoas que fazem a energia tântrica. Ela disse que sabe. She knows, she's aware of that. Yeah, right. Yeah, you see, but you see, it's temporary. It's prolonging it. That the more sex is, the more you deny yourself sex, the more magnetic it becomes. You see. E quanto mais você se afasta do sexo, esse magnetismo aumenta mais. You see, the sex can only. Sexual awareness has to be seen for what it is, as a hunger of the body complex, not my hunger. You see? A consciência da sexualidade tem que ser vista como uma fome do corpo, não a minha fome. Aí você está se separando. Yeah, a fome, there's the hunger of file 1, right? Yes, it is of the body. It's of the body. Do arquivo 1 é a fome do corpo. Yes. Yeah, right. And you see, and it is through understanding that you rise. It's the energy of the ama only, because a dead person cannot have sex. So it's a living person has to have sex. É a energia do corpo que está vivo, não de corpo que está morto. Né? It's the energy of the ama that rises through awareness only. Que surge através da consciência, simplesmente. So, when they touch each other, then you know that it is pleasant, it is nice that we are touching each other, but we know where this leads. We know what is the end result of this, you see? Então você toca a pessoa, mas nós não temos consciência de onde isso vai levar a gente, né? If a man and a woman could have sex
just like you are having breakfast or lunch, it would be fine. But no, they kind of enter into the machine of the other person. Yes, yes. Então ele disse, se o homem e a mulher tivessem sexo da mesma maneira que eles tomam café da manhã ou lanche, não, não. Eles penetram um ao outro dentro dessa máquina, um do outro. You see, she will say, you are mine. Who are you talking to? You cannot see that woman, you know. Why are you late? Where were you? What were you doing? And the guy says, no more women, you know. Então Entendi. Shuddha diz, você é minha. E o cara disse, não quero mais nada com mulher. Shuddha. So you see what... Man, Shuddha. Right here. Yeah, but the problem is that in human beings, the sex, it's no longer remains physical. It is multiplied by kashais, anger, pride, deceit, greed. You see, it gets highly multiplied. It becomes very complex. You see. E o sexo está complicado hoje porque ele está multiplicado pelos kashais. Então, you see, it lost its limits. It lost its natural limits. A sexualidade perdeu os seus limites naturais. And then it becomes worse when the children come, you know, the babies come, and the pior ainda quando as crianças vêm, os filhos nascem, a coisa fica mais complicada. So you're right. All of this chakra business and all of these things are for the people who are not self-realized, you see. Então, Janete, ele diz que essa questão das chakras são para as pessoas que não receberam a autorrealização. Yeah, you know, you go to Europe, the European spiritual people, they are heavy into this kind of stuff. Now it's changing a little bit, you know. Ele diz que os europeus são muito fortes nessa consciência tântrica, né? Agora está mudando mais um pouco, Shuddha diz. Yeah, right. So, yeah, it's good that you ask, because you see, now let me see, what is that? She ask anything else? Shuddha está checando se há mais alguma coisa. No, thank you very much, Shuddha. Okay, right. Altamente esclarecedor. Fala para ele, por favor. She says it was very clear, Shuddha. Yeah, I know. For Janette. I'm sure, ma'am, because you are a mature lady, you have seen all the colors of it, you have seen life. Porque você é uma pessoa madura e você viu as cores. You know, to attain the self now, to attain this magnificent Amapura. Recebendo o ser agora, né? A gente recebendo essa coisa magnífica da alma pura. You know, you also now if there are any sexual files, then you settle them with equanimity. Se há alguns arquivos com relação à sexualidade, você resolve eles com equanimidade. Because where there is... Estão resolvidos. Muito bem resolvidos. Very well solved. Very well resolved, Shuddha. Yeah. Oh, good. Yeah, right. Yeah, you know, and our Gnani Dada says, you know, that this knowledge has been given to couples who are sexually active too. People, this is, you know. Can I translate? Because Dada says that this knowledge is conhecimento foi dado for sexually active people who are married, que são casados, têm sexo ativamente. Esse conhecimento foi dado a essas pessoas casais. And Dada is the only Gnani, the enlightened one, who says sex is okay. O Dada é o ser iluminado que diz que o sexo não tem nada contra sexo. But he says sex, you know, sex with awareness and sex with sincerity. You see? O sexo com consciência e o sexo com sinceridade. Yeah, you see, if you have, you know, if deceit enters into it, in other words, he brings it to normal limits. You know, what has become very abnormal with kashais, he brings it down, saying, you know,
Yeah, no kashais, no deception is not allowed. O que fica normal, ele traz para baixo, né? Sexo sem manipulação, sem engano, né? Sem cachais, elimina os cachais. Yeah, what comes to you naturally. If sex comes to you naturally, like comes to body hunger, like you're hungry, that's fine. There's nothing wrong with it, you see. But se o sexo vem a você, como vocês têm a fome do corpo, sexo natural, it's okay, tá tudo bem. Yeah, and then with this kind of then the energies will rise. Then the awareness. Assim, com essa consciência, a energia vai subir, né? Essa consciência vai ficar mais pura, mais forte. Yeah, then sex will have a role at the body level only. You see, it's just a body level, not at the kashai level. I want it, I have to have it. You see, that's então o sexo está no nível do corpo, não dos cachais. Eu quero. Shuddha. Yeah, right. Yes. Okay, Vishuddhatma Bhagavan. Rosimar, I think asking a question. Yes, Rosimar. Acho que não vai dar mais tempo, né? Shuddha, she's asking a question. Do we have time to answer? Yeah, right. Okay, let's do it. Yeah. Okay, Rosimar. Yeah, Rosimar. Yes. Oi. Yeah. Eu até escrevi aqui, não sei se vai dar tempo. She wrote a question. She says she can help her 100 years mother to go to moksha. If there is a way that I can help my mother, who is 100 years old, to go to moksha. Yeah, sure, my dear. You're already helping. You're already helping. Você já está ajudando ela. 100, first of all, 100 years is such a beautiful, amazing age. So you carry. Essa idade de 100 anos, primeiramente, é uma idade maravilhosa. And you are the Mahatma, you see. E você é o Mahatma, yeah. And you already have the intentions of giving her moksha, Você tem intenção de dar moksha a ela. Yeah. So if it's possible, only today we had today in the yesterday's satsang there was 102-year-old lady tiveram senhoras de 104 e 102 anos who received the Gnani from the Gnani online. Bom, ela no caso não está mais consciente, né? Ela está bem, mas assim, the mother's doing well, but I think consciousness, cognition. Maybe. All right. Okay. Well, so then send silent, because you see the cognition and her intellectual capabilities, cognitive functions may be affected by age. But the a habilidade da consciência deve ser talvez para a idade, mas a alma pura está. Yeah, so this your silent messages to the alma pura. Então você envia as mensagens silenciosas para a alma pura and send a photograph of her through Denise or any one of these ladies. Uma foto da sua mãe por Denise, através dessas pessoas que podem comunicar to send to the Gnani para mandar para Gnani. So the Gnani will do the blessings. Okay? O Gnani vai fazer as bênçãos, sabe? So the Gnani will bless the photograph. Ai, que presente lindo. Falou que she says what a beautiful gift, Shuddha. Yeah, right. Eu sou a caçula de 13 e ela foi uma pessoa muito religiosa. Ela she was very religious. Boa. Wonderful. So write those things down and send it. So the Gnani will have. Escreva isso, Maria. So Gnani will have it, and on the day of the, because the next Gnani online that is happening, the Gnani will have the picture. O Gnani vai ter a foto dela, então agora. Yeah, right. And faça isso. Entre em contato com Denise. And explain to her. Or Maria Cristina. Or Maria Cristina. Or Santana. Right. So they can send a picture, photograph of Dimple, and then the Gnani will include, and you keep on, you keep on saying, giving her, you keep on sending silent messages, connections to the Amapura in the mother. Conectar com a alma pura dela. Oh, Amapura, your pure soul. Prayer to the pure soul, in the Charan Vedi. A prece da alma pura que está no chão. Faça essa prece. Charan Vedi, right? You say that prayer. Muito bom. Você faça essa prece. Yeah, it will happen. Yeah. Graças, Shuddha. Sure. Okay, Shuddha. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Okay, all right.
highest namaskars to everyone. Namaskar a todos. Marco had written something in Portuguese. Marco had written, but I think it was something that he wrote in Portuguese. Marco wrote something with a KKKK or something. Somos at 8:24. What did he write? 8:24. Okay. Oh, he made a 8:24. joke that we got 35 people, only 8 men, 27 women. only 7 men. Shuddha has to be careful because today only 8 males and 27 bios and benos. Yeah, no, actually. So the prevalence of the female. No, really. When we gather together in this satsang, there is not much of a differentiation between the men and the women. You see, we are. Ele diz, Shuddha diz, quando estamos aqui no satsang, não há diferenciação entre homens e mulheres, todos são amapuras, you know. Não, são apuras, então, amapuras. You know, they have their own unique difficulties and we have our own unique difficulties. Estamos em Ati Indriya Gnan. Yeah. Ati Indriya Gnan. Ati Indriya Gnan and no tantric sex. Very well. Márcia, eu acho que você deveria ter traduzido essa satsang. If you want more experiences, if you just want to know more about tantric, you know, Janet is the expert, you see. But you know, exactly. Yeah, but wonderful. You know, we are all mature adults with, you know, Mahatmas only, and we can say anything. Mahatmas maduros, a gente pode falar. We can say anything here, you know, because we want to share, just get it all out. This is all relative, you know. E porque se a gente fala alguma coisa que a gente quer, é porque a gente quer dividir, simplesmente é para colocando afora, colocando fora. Yeah, Noemia, good to see you, my dear. How is everything in campus? Como estão as coisas em campus, Noemia? Campus. Yeah. And Alexandre and Raflesio and all the wonderful friends. Todos os Mahatmas. Jai Sachidan, Alexandre and Adelina. Wonderful, huh? Wonderful meeting you all, huh? Shuddhatma Bhagwan. Highest namaskar. Jai Sachidan. Jai Satidana. Jai Satidana. Wonderful. Yeah. Michelle will talk to you next time, okay, my dear? You tell Michelle we will talk next time. She understood. Yeah. Jai Satidana Shuddha. Yeah, Jai Satidana Shuddha. Jai Satidana Shuddha. Jai Satidana. Thank you, Tony. Thank you very much. Thank you. Gratidão a todos. Obrigado. Jai Satidana. Yeah.